லூசிஃபர் மூவி பாக்குறதுக்காகவே வந்துட்டு நாங்க வந்துட்டு அமேசான் பிரைம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கோம். ஹாய் வியூவர்ஸ், திஸ் இஸ் பிரியா, திஸ் இஸ் கார்த்திக். வெல்கம் டு ரசிகன் ரியாக்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இந்தியன் சினிமா டாக்கிங் அபவுட் மோகன்லால் சார், தி கம்ப்ளீட் ஆக்டர். ஆக்சுவலா இது நமக்கு நியூ டாபிக். இதை பத்தி நம்ம இப்படி நம்ம ரியாக்ஷன் பண்றது. ஆக்சுவலா இது வந்து நிறைய ரிக்வஸ்ட் வந்து இதுக்கு நீங்க ரியாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம லூசிஃபர் மூவி ரியாக்ட் பண்ணும் போதும் சரி, இல்ல 41 இயர்ஸ் ஆஃப் மோகன்லால் பத்தி பேசும்போதுமே நிறையவே ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ ஃபைனலி வி ஆர் ஹியர். ஆக்சுவலா மோகன்லால் சார் பத்தி நிறைய நம்ம பேசிட்டோம். அந்த 41 இயர்ஸ் ஆஃப் மோகன்லால் எப்படி ஜேர்னி எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம ரிப்பீட் பண்ணல. அவர் அவார்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம சொல்லல. பார்த்தா அவர் பாத்தீங்கன்னா 4th சிவிலியன் அவார்ட் பத்மஸ்ரீ வாங்கியிருக்காரு. 3rd ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட் பத்ம பூஷன். ஸோ அந்த 2 அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம 5 நேஷனல் அவார்ட். ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஒரு ஆக்டர் கேட்டகரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 நேஷனல் அவார்டு வாங்கினது பாத்தீங்கன்னா மோகன்லால் சார் தான். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு இப்ப அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அந்த அவார்டுக்கு அந்த கேட்டகரியில அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. ஸோ என்னதான் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினாலுமே வந்துட்டு ஒரு ஆக்டர் மற்ற ஆக்டரை பத்தி சொல்றதுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம். கரெக்டா? ஏன்னா அந்த ஆக்டர் அட்மைட் ஆயிருக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு சூர்யா சாரோ இல்ல ரஜினி சாரோ இல்ல கமல் சாரோ இல்ல வந்து மம்டி சாரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மோகன்லால் சார் பத்தி சொல்றாருன்னா அந்த எவ்வளவு அட்மைட் ஆயிருப்பாரு, எவ்வளவு ஃபேன்ஸா இருந்திருக்கணும் அந்த ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் நானு. ஸோ நம்ம செக் பண்ணல எப்படி இருக்குன்னு, அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பேசலாம். மோகன்லால் மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் ஆர்டிஸ்ட் இந்தியாவிலேயே கிடையாது. அவ்வளவு ஒரு இயற்கையா நடிப்பு இந்தியாவில எந்த ஆர்டிஸ்டும் செய்ய மாட்டாங்க. இது நான் நிஜமா சொல்றேன். I have great admiration for Mohanlal. I think he is one of the finest actors in the country today. He's so relaxed and so normal and so effortless in his performances. I always keep telling him that. I had the good fortune to work with him in Ram Gopal Varma's film, and but I've always believed that he is the most natural actor that we have in the country today. அவர் வந்து என்ன ஜாதி, என்ன மதம், என்ன உயரம் அதெல்லாம் பார்த்து எடுக்கிறாரு. அவருடைய டேலண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. அவர் எங்க கம்பெனில ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. உன்னை போல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில பேராசையில நாங்க எடுத்த முடியுது. மோகன்லால் மாதிரி ஒரு நடிகரை விரல் விட்டுலாம் எண்ண முடியாது. With Mohanlal Saab would be one of the greatest achievements that I can ever do. I have huge amount of respect for Mohanlal sir. I saw one film of his where he was playing a dancer, with all the makeup and all. I mean, he's such a great artist. I would only get an opportunity to learn a little more, and I'd only be too thrilled. It's very rare to find a star who will take a risk like Mohanlal takes by appearing in a Yakshagana performance, which I've seen. To have been inspired by him and to see over the decades a talent which has not tired itself, which is a bundle of energy and trying to surprise all us actors and the audience alike with so much of surprising performances, and we don't know when he will stop, and to keep the box office ringing, and it's only possible by a living legend like him. And it's an honor to be on this stage. Kinds, but they're just fantastic. It's such a dream to have an actor on the set who delivers. Then you don't have to worry about the scene. You just have to capture it. You don't have to stage it very difficultly. You don't have to worry about setting it right by cuts and by the angles. But just be there to capture the performance. So your job becomes a lot more simple. So I mean, with Mohanlal, it is the ease with which the nuances that he picks up and the details that he puts in. And he taught me a couple of things. I mean, in the sense I picked quite a few from both the actors, which I use it all the time in my films. That's a good thing about working with good actors, that you learn fast. I haven't even written the script for it. Big fan of Lal sir, and I would love to work with him someday. Oh, Mohanlal is amazing. That's amazing. I would have loved to work with Mohanlal sometime. மலையாள ஆர்டிஸ்ட் மோகன்லால் சார் வந்து கேமரா ஆங்கிள் எப்பயுமே கேமரா இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த கேமரா இப்படி இருந்தால் நான் நல்லா இருப்பேன்ல, இந்த கேமரா இப்படி இருந்தால் நான் நல்லா இருப்பேன்லன்றதே இருக்காது.
அவரா ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாரு, நீங்க அதுல கேட்ச் பண்ணி. See, Mohanlal has always been a great actor. India has accepted. 5 times national award winner. Personal favorite actor யாரு? Mohanlal sir. ஆப்ஷனே இல்லையே. ஓகே. மோகன்லால் சாரோட படங்கள் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு மியூசிக் மாதிரியே இருக்கும். அவரோட பாடி லாங்குவேஜ், அவரோட விரல்கள் பேசும், கட்டவிரல் பேசும், ஒரு நக்கிள்ஸ் பேசும், எல்போ பேசும், டயலாக் மாதிரியே அவரோட பாடி லாங்குவேஜும் அழகா. தன்மாத்துல ஒரு சீன் ஒன்று வரும். லால் சார் வந்து ஆபீஸ் போயிட்டு வீடு நினைச்சு குளிக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஐ கான்ட் ஈவன் வாட்ச் தி மூவி. அந்த சீன் பார்க்க முடியல என்னால். ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு தெரியாது பெர்ஃபார்மன்ஸு, நான் ஆக்டர், நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன், லேர்னிங்காக தான் பார்க்குறேன்னு இருந்தாலுமே என்னால் அந்த சீனை பார்க்க முடியல. அப்புறம் அவரோட மெமரியில் சீன் ஒன்று வரும், பெட்ரூமில் இருக்கும் அந்த சீன். ஆக்சுவலாக வந்து awesome. He's a legend. Legendோட ஒர்க் பண்ற சான்ஸ் யார் மிஸ் பண்ணுவாங்க? First of all, I'm a huge fan of Mohanlal sir. Though initially I never understood Malayalam language, but I've watched so many of his films because of his expressions, and I would really, know what he's trying to tell through his performance. You know, I love him as an actor. Sure. And I was getting the chance to work with him. And in those days, I think I was less shy about asking questions. So I remember asking him, what is your process and what is your... And he said, he doesn't even read the script on set. He's read it before, and on set he just comes, the director says action, and he submits. I remember seeing a performance of his at that time. It was in this film called Vanaprastham. That's right. Shaji Karun's film. And there's a film where he's this impoverished Kathakali dancer. Given his size, right, he definitely didn't look impoverished. Right. But when that man bows down before the king and does this, you see how small he feels. Sure. For me, I don't know why that moment just... that's one of those magic moments when you say, oh my God, he almost looked, I couldn't see him. Right. He was inconspicuous. Suddenly on screen when he did this, and he did it beautifully like a Kathakali dancer would. Sure. But when he did it, he ceased to be Mohanlal. Right. And then, like I said, it was around the same time that I'd worked with him, and that just... I realized that there is no other way to do it. Also, I would just like to add that I think I'm just feeling very honored to be in the presence of Mohanlal sir right now. I think it's the biggest achievement in my career because both Saif and me are ardent admirers of his work and will continue to always be an ardent fan. Thank you so much for having me here. Lalettan, I told in the wife, he padam paananumnu paranjittu, like after I saying, my God, what an actor! Ippudu Blessyoda or padam kuda acheyidalli. Tanmatra, I was saying, what a fantastic actor! Like I'm really a fan of his. So Mohanlal, Lalettan, when you are with him, I realize that he is this big person only when someone from outside comes, and when I see their expression on seeing him, I'm sitting with this this God's chosen son. That's how when you realize. So maybe that is what his magic is. ஒரு இந்தியாவின் பெருமை, கேரளாவின் சொத்து. உலக அளவுல ஒரு 10 சிறந்த நடிகர் இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுல நம்ம இந்தியால இருந்து நிச்சயமா போகக்கூடிய ஒரு எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய அவர்கிட்ட இருந்து எவ்வளவோ நாங்க கத்துக்கிறோம். அதனால நான் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வாங்குவேன்னு. ஒரு மிக சிறந்த நடிகரிடம் இருந்து சிறந்த நடிகர் விருது வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கௌரவம். மம்முட்டி or மோகன்லால்? மோகன்லால். உங்களுக்கு யாரோட நடிப்பு அதிகம் பிடிக்கும்? மோகன்லால். എൻ്റെ രംഗത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. കുറച്ച് പ്രായം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇൻ എ വേ ഞാൻ ലാലിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്. Great success. Indian cine field ke idu oru periya success. In fact, நான் வந்து லாலோட பெரிய great fan. I'm only a Mohanlal fan. Lalettan fan. Yes. Which movie is the rest? I watch everybody's films and I appreciate them. But as a fan, if you ask me, I'm only Mohanlal fan. One of the best actors I believe in the country is a gentleman called Mohanlal, and I think he's just outstanding and so much to learn from him. Mohanlal sir. ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറയാം. ഇത്രയും ഈസിയായിട്ട് അഭിനയിക്കത്തക്ക ഒരു നടൻ
നമ്മുടെ ലാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. பாம்பேக்கு போறேன், ஆந்திராவுக்கு போறேன், நிறைய ஊர் சுத்தி இருக்கேன். அங்க கூட அவங்க எல்லாம் మోహన్లాల్ సార్ పத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்பா என்ன ஒரு యాక్టర్ இப்படி పண்றாரு ఇంగాలి. కలుస్తూ ఉంటాం అలాంటి వ్యక్తుల్ని. ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడిపోయే వ్యక్తి అయినా ఎక్కువేదో కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న బల్ల ఒక కుర్చీ చాలు ఆనందంగా ఉంటారు ఆయన తినే భోజనంలో సంతృప్తి పడుతూ ఉంటారు ఆయన తాగే కాఫీలో సంతృప్తి ఉంటుంది. హీఈస్ అ వెరీ 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 హ్యాపీ మ్యాన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. హ్యాపీనెస్ అనేది మనం ఇంత కష్టపడేది, ఇంత తాపత్రయపడేది, ఇంత పాకులాడుకుంటూ వెళ్ళేది దేనికోసం? ఆనందం కోసం. ఆ ఆనందం ఆ మనిషిలో ఐ నీడ్ ద కంప్లీట్ యాక్టర్ అని అంటారు. బట్ ఐ వుడ్ యాక్చువల్లీ సే హీఈస్ అ కంప్లీట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, హీఈస్ అ కంప్లీట్ మ్యాన్. అన్ని అంత సంతృప్తి పడిపోవడం నేను ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చూడలేదు. No way. Mohanlal sir is the greatest actor we have. No, that is not at all acceptable. He is the greatest actor in the country, one of the greatest actors. He has done Hindi, Telugu also he's done something, and he's one of the greatest actors in the country, and I can never even be compared to. Please don't ask that question. ഇന്നേ വരെ പുൽകാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മലയാള സിനിമയെ എത്തിച്ച നടൻ. ஒரு கூஸ்பம்ஸான ஒரு மூமெண்ட் ஆக்சுவலா மோகன்லால் சார் ஃபேன்ஸுக்கு, இந்தியன் சினி ஃபேன்ஸுங்க சொல்லலாம் கரெக்டா. ஏன்னா இவரை பத்தி பேசுற ஆளுகள் அந்த லெவலுக்கு ஒரு ஜாம்பவான். ரஜினி சார் பேசியிருக்காரு, மம்டி சார் கிளிப் வரல, மம்டி சார் கிளிப் வரல. ஆக்சுவலா வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் தட். ஓகே, ரஜினி சார் பேசியிருக்காரு, அமிதாப் பச்சன் சார் பேசியிருக்காரு, கமல்ஹாசன் பேசியிருக்காரு. எல்லாரும் பேசுறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரல் ஆக்டர் தான் சொல்றாங்க கரெக்டா. சிம்பிளிசிட்டி. இன்னும் பிரகாஷ் ராஜ் பேசும்போது அப்படியே அவர் அப்படியே அசால்ட்டா இருக்காரு. தட்ஸ் ஏன்னா அதுதான் வந்து எல்லாத்துமே லவ் பண்றதுக்கான ரீசன் அதான் நேச்சுரல் ஆக்டர் அப்படிங்கிறது. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சு வாரியர் சொல்ற மாதிரி காட் சூசன் சன் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல ஆக்டிங்ல, அந்த மாதிரி வந்துட்டு செம லெவல் ஆக்டிங். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வித்யாபாலன் அவங்க சொல்றாங்க தெரியுமா, அந்த படம் கண்டிப்பா நாங்க பார்த்தே ஆகணும். வனப்பிரசவம் அந்த கதகளி டான்ஸ்ல ஆடும்போது அந்த சிக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஷேக் ஆகுதுல, ரொம்ப சூப்பரா. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த படம் பார்க்கணும்னே தோணுது. சில படம், நிறைய படங்கள் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் மோகன்லால் சாரோடது. ஆக்சுவலா லூசிஃபர் மூவி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க, கண்டிப்பா நாங்க அதை லூசிஃபர் மூவி பாக்குறதுக்காகவே நாங்க அமேசான் பிரைம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பா நாங்க அதை பார்த்துட்டு ஒரு லேட் ரிவ்யூனா நாங்க தரோம். நாங்க நீங்க பார்க்கல, கண்டிப்பா பாக்குறோம். ஸோ கைஸ், இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். பை பை, see you. Take care.